posterior. Perpendicular orientation, angulation আছে চুপ কর না mandibular forceps beaks are oriented perpendicular to the handle. It has got a box joint. আর এগুলোই আছে এর কত রকম টাইপস হয় it has got a anterior premolar and a molar. Some third molar forceps are also there, ওগুলো তো দেওয়া হবে না, and maxillary and mandibular third molar forceps হয় দরকার নেই, ওগুলো তো এখানেও নেই। আর mandibular molar forceps are same for both sides because the fortification is present in the between the there are two roots. The fortification is present equally in both sides. So both the molar forceps beaks will have got a tooth-like projection. ঠিক আছে? Our anterior and premolar is different. Same like the anterior will have connection, will have a thinner beak, and they will approximate together, and the premolar will have got a thicker beak, and there will be some gap present. বোঝা গেছে? maxillary গুলো দেয় তারপরে এগুলো দেবো। বুঝতে? দেখ। দিকটা বন্ধ করে দিলে মোলার লাগবে। Then you have to hold the handle as far as possible. So that the effort are small. এটা বক্স না and the principle that I use first is alveolar purchase technique. So it is called alveolar purchase. We have to hold the alveolar bone and use the elasticity of the bone to take the tooth out. Like if we press a lemon seed, it slips out of the hand. Similarly, due to the difference in the hardness of the tooth and the bone, and difference in the and using the elasticity of the alveolar bone, we'll press the bone and the tooth will split out. Lower premolars mainly can be used. Advantage is we can where we will not have to cut the bone. Disadvantage is there can be fracture of the alveolar bone. Uncontrolled force may be here. ঠিক আছে? সবাই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো হয়ে গেছে forceps. Now different types of elevators classification. First is the straight and the curved. Curved are generally paired elevators. Elevators are examples. First is the Warwick James elevator, Coupland elevator, Bryars elevator. এগুলি আপাতত। And what are Warwick James elevators are of three types. Two types, straight and curved. Curved are paired. তাহলে এদের parts of the elevator কি কি? The blade, crank and the handle. So there are three principles of elevator. তোরা যদি জানিস সবাই। What are those? Wheel and axle, lever and fulcrum, wedge principle. Beyond the CJ যাওয়া হয় কারণ কি? The weak point is present in the CJ. You have to hold it beyond that. And also we are wedging the forces inside it causes wedge principles. Also it shifts the center of resistance in the down. মোড়া পাইকা। এই জন্য ধরা হয়। উপরে ধরলে CJ-তে weak point থাকে। ফ্র্যাকচার হতে পারে। cortical plate expansion And the main principle case করছিল ওটা হচ্ছে expansion of the bone. Once we are putting the apical pressure, the apical bone gets expanded. Then once we are giving the buccolingual traction, the middle part of the bone is getting expanded. And at last, what we have to do? We can give little bit of figure of eight rotation, and that will cause the shift, the wearing of the periodontal fibers. Then we will take it out. And apical thrust should be maintained throughout the extraction. Acha. Straight Warwick James soda use করা হয় to remove roots, upper eight, lower eight. Upper 8 is Curved is mainly used for the upper eight or root stumps. Curved দু রকম টাইপ হয়, একটা লেফট রাইট তো বলা যায় না, পেয়ার্ড বলতে হবে। লেফট রাইট বলার দরকার নেই because these are used interchangeably. আর flat surface, the Coupland has got a thicker diameter of the handle, but the Warwick James has got a thinner diameter. So the advantage is control force
there is less mechanical advantage in the water games, so there is less chance of less Bone force is fracture. transmitted and less chance of fracture. And it has got a more functional advantage compared to less mechanical advantage. Earlier there was a crossbar elevator, which had a big, অনেক বড় একটা diameter of the handle, very high chance of fracture because of increased mechanical advantage. But ওটাতে যেহেতু এটা হচ্ছে, that's why this kind of elevators were developed. আর এই কার্ভেচারটা যেটা আছে in the blade, the curved elevator, the concave surface should face the tooth that is being removed. Concave surface should face the tooth that is being removed, and we have to use the interdental bone as the fulcrum, not the adjacent tooth. আর স্যার ওটা একটু বলে দিন কখন মিজিয়াল আর কখন মিস্টার ওটা বেসিক্যালি যেটা if you are taking out upper eight, so we'll always have to remember two things. One, the concavity should face the tooth that we are removing, and we are using the elevator in the mesial side always, most of the time, because distally there is no tooth. The mesial side and the sharp end. So instead of that, you can remember the pointed end should always go mesial. 2 points that you should remember is one, the tooth that is being removed, the concavity should face the tooth that is being removed, and the sharp point or the point of blade of the sharp blade of the should go inside the medial side always. তাহলে এই দুটো মনে রাখলে তোর সব দাঁতেরই you can technically বুঝতে পারবে। Fulcrum should be the interdental bone, not the adjacent tooth, so that the adjacent tooth does not get dislodged. So এটা হচ্ছে left and right মানে paired wadding gems and straight wadding gems. বুঝা গেছে? এটা নিয়ে কোশ্চেন করা হবে কিন্তু এটা দেখানো হবে। There is another elevator which is a couplant elevator, or it is also called as a couplant chisel. তিন রকম সাইজের হয় depending on the width of the blade. The blade has got a concavity. Similarly, the concavity should face the tooth that is being removed. Handle has got a wider handle. তাহলে বেশি মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ আছে। যত বড় ব্লেডও হবে তাতেও মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ কিন্তু বড় হবে। So depending on the tooth that we are being moved, we should select our couplant. কুবলেট স্যার আপারে না লোয়ারে ইউজ করব These are mainly used for the lower third molars. Mainly. Upper third molar, there is chance of fracture of the tuberosity using a couplant, so better to avoid. And there are other elevators, which is the Criard elevator. Curved elevator, paired Criards, entire Criards elevator, which has got a sharp edge, triangular-like wedge-like structure present. Same concept as the curved wadding gems. These are used for taking out mandibular roots. One root is remaining and one socket is empty. We can use that socket and give the wheel and axle principle and take out the remaining root, mandibular root. Also used for upper third molars, but it has got the same problem, higher mechanical advantage and can cause fractures. ঠিক আছে? কোন সাইডে ওটা? অপারেটর কোন সাইডে? কোন অপারেটরটা বার করতে হবে? অপারেটর বার করার সময় তাহলে কিছু দরকার নেই। স্যার যে সকেটটা এমটি, স্যার এটা কি টুথের মিজিয়ালি অ্যাডভান্স করতে না ডিস্ট্রিক্ট? এই সকেটটা এমটি, সাপোজ এখানে এটা ধরো, তাহলে এটাই ধরো, এটা এমটি আমাদের, তাহলে আর এখানে আমাদের ধরে নাও টুথ আছে, তাহলে এটাকে আমার বার করতে হবে। তো আমি এইভাবে তো বার করতে পারবো না, তাহলে ওই অন্যটা হলে অন্যটা কোথায়? আরে সবসময় তো আমরা বাক্কাল সাইড দিয়ে যাই, প্যালেটাল দিকে হয়ে যাবো, লিঙ্গুয়াল দিকে হয়ে যাবো। এইভাবে ধরে এইখানে এনগেজ করে যদি এবার ধরো ওটাতে অন্যটাতে, এবার ধরো আমার এইখানে রুট রয়েছে, ধরে নে এই দিকটাতে আমাদের ধরে নে এটাই রুট রয়েছে, তাহলে কি করবে? এইটা আমাদের এমটি সকেট, তাহলে এইটা নিয়ে এইভাবে রোটেট করতে হবে। এই দিক দিয়ে তো কখনো আমরা যাবো না, আমরা সবসময় বাক্কালি যাবো। কনকেভিটিটা টুথে
বুঝতে পেরেছি এই দুটো এটা ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ হয় তাই? ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ হবে ডিজিটাল সার্কিট ইউজ করা যায়? যদি ডিজিটালের রুট আছে তাহলে এর মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ হবে, যদি মিডিয়ালের রুট আছে এর মধ্যে যে কোনো একটা ডিপেন্ড করছে কোন কোন কোয়াড্রেন্টে আছে সেই হিসেবে আমরা ওটা বুঝতে পারবো। এমনি আমরা বলে দিতে পারবো না এটার জন্য এটাই আছে, সবসময় ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট ইউজ হবে। যেমন এখানে মিডিয়াল থাকলে আমরা কোনটা ইউজ করবো, এটা ইউজ করবো, ডিজিটাল থাকলে এটা ইউজ করবো। এইদিকে এই যদি এইটা মিডিয়াল রুটটা থাকে তাহলে এটা দিয়ে বার করবো, ডিজিটাল রুট থাকলে এটা দিয়ে বার করতে হবে। এই দুটো একসঙ্গে পাস করবো।